Hi students. So in the video class la nama valence bond theory VBT தான் பார்க்க போறோம். So NCERT ல எல்லா question paperலயும் இந்த question இந்த கான்செப்ட் இல்லாத இருக்கவே இருக்காது. Similarly நிறைய பேசிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு VBT வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இந்த அளவுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் தான் நம்ம ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அந்த VBT வந்து வீக் லிகாண்ட் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் இருக்கிறப்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு ஹவு வி கேன் அப்ளை அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் தீஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ யூஸ்வலாக VBTயில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்னா ஹைப்ரிடைசேஷன், geometry, magnetic behavior, whether the complex central atom is paramagnetic or diamagnetic anu paapom. Inner complex outer complex ana nama find out pannalam. High spin low spin complex அப்படிங்கற டைப்பையும் நம்ம find out பண்ணலாம். நிறைய क्वेश्चंसல பாத்தீங்கன்னா spin only magnetic moment value calculationsக்கு நம்ம வந்து இத வந்து ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண எடுத்துப்போம். ஓகே, சரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ளை பண்ணி நம்ம VBT பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ண எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸா ஃப்ளூரோ கோபால்ட் 3 அயான் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து VBT நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப வி ஹாவ் டு ஃபாலோ 3 ஸ்டெப்ஸ். ஸ்டெப் 1 என்னன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் அயானில் இருக்க சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா லிகாண்ட் நேச்சர், அதாவது இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க ஸ்பியரில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் கூட கோஆர்டினேட் ஆகிருக்க இந்த லிகாண்ட் வந்து வீக் லிகாண்டா ஸ்ட்ராங்கர் லிகாண்டா ஏன் பார்டர் லிகாண்டா அப்படிங்கிறதுல நம்ம கிளியராக இருக்கணும். தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து லிகாண்ட் ஃபில்லிங். ஒன்ஸ் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் லிகான்னு பார்த்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் பேரிங் ஆகணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டு லிகாண்டை வந்து ஃபில் பண்ணணும். தென் we can conclude all these points. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்டெப் 1 ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் யாருன்னா கோபால்ட் தான். So we know the atomic number of cobalt, which is 27. Yeah, 27. Now listen children, find out the oxidation state of cobalt first. So I am taking cobalt as X because I don't know the oxidation state. Plus how many fluorine we have? 6 fluorine we have. What is the charge of 1 fluorine? -1. So -1 equal to what is the charge on coordination sphere? Coordination charge is -3. Now X minus 6 equal to -3. So if you solve this, you will have X equal to +3. Now, when cobalt present in +3 state, 27 atomic number la irundhu, it lost 3 electrons. So 3 electrons are lost panichna, it will have only 24 electrons. That is, if you write the outer electronic configuration of cobalt, it is very clear. So what is the outer electronic configuration of cobalt? Cobalt outer electronic configuration is actually 3d7 4s2. If I am removing 3 electrons from cobalt to become 3 plus, then I have to remove 2 electrons from 4s orbital and 1 electron from 3d orbital, and remaining I have 6. So now 3d orbitals have only 6 electrons to be filled. Now I am going to fill the oxidation. After calculating oxidation state, I am going to fill the remaining electrons to your orbital. And what is these orbitals actually? I have taken only outer electronic configuration orbitals. So 3d, and this is 4s, and this is 4p, and this is 4d children. So now 3d 6 electrons I am going to fill. 1, 2, 3, 4, 5. So as per the Hund's principle, till all the orbitals are halfly filled, we should not pair it. Now I am filling the 5 electrons, and 6th electrons will enter into the first orbital. So 6 electrons fill பண்ணிட்டேன். What is our second step? Second step is Ligand nature. We need to find, after completing this central atom work, we have to go for Ligand nature. Here Ligand is actually fluorine. So fluorine is weak Ligand. ஸோ நம்மளுக்கு புக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா NCERT புக்லேயுமே ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்லேருந்து வீக் லிகாண்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதில் ஃப்ளூரின் பார்த்தீங்கன்னா வீக் லிகாண்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. வீக் லிகாண்ட்னா என்னென்னா கிறிஸ்டல் ஃபில் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப லோவராக இருக்கும். அப்போ ஈஸியாக வந்து அவங்க வந்து ஃபில் ஆகிடணும். ஸோ எப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நான் அப்படியே தான் இருக்க போகுது. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா 4sல இருந்து வீக் லிகாண்ட்னா நோ நீட் ஃபார் பேரிங். இஃப் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட், வி ஹாவ் டு பேர் அப் தீஸ் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ வீக் லிகாண்ட்னால நான் இங்கே பேர் பண்ணலை. ஸோ இப்போ 4sல இருந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட்
ligand fill பண்ண போறோம். So already these electrons, these 6 electrons are occupying here orbitals where your ligands which donates 2 electrons, each ligand will donate 2 electrons that will enter into empty orbitals. ஏன்னா இங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஆர்பிட்டல்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த 2 electrons பேரா உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இங்கே என்கேஜ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இட் வில் கோ ஃபார் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் metal. So vacant orbitals of metal na inga or ligand na fill பண்ணலாம். So here one fluorine, each fluorine gives you 2 electrons. So here one fluorine and here one fluorine, and what about another 2 electrons in this box and another here. So totally 4 fluorine got filled up. Okay, and here if you take 2 more children, so totally this is how your 6 fluorine get filled here. Okay, so third step ligand filling. First step oxidation number of central atom calculate பண்ணி central atom உடைய outer electrons வந்து fill பண்ணிட்டோம். Second step ligand nature வந்து weak ligand. Fluorine is actually what? Fluorine is actually weak ligand. So weak ligandங்கிறப்ப நம்மளுக்கு no pairing occurs here. So no pairing அப்படினா next third step ligand filling. Ligand filling, each ligand will donate 2 electrons. So each empty orbitals of metal will be filled with 2 electrons by your ligands. So all these electrons are given by your ligand. So totally 6 ligands completed. Okay, now hybridization. Fluorine oda orbitals metal oda vacant orbitals overlap ana we get a hybridization, isn't it? So here 4s orbital and here 3p3, I mean 4p3, totally 3 orbitals of p here and 2 orbitals from d orbitals. So your hybridization is going to be s and here p3 and here d2. Okay, and the geometry, look at this. So totally how many overlapping? What is the coordination number? 6. So overlapping 6. So geometry is going to be 6 now, octahedral. It is going to be octahedral. And if you look at this complex, children, how many unpaired electrons present? 1, 2, 3, 4. You have 4 unpaired electrons present. When unpaired electrons present, it is paramagnetic in nature. And these electrons will give you good spin. Free spin is possible, and hence I can go with high spin complex. When there is no pairing, okay, you have unpaired electrons, it is high spin. For example, if you have all the orbitals completely filled in, there is no free spin, so low spin complex na nama andha இடத்துல வந்து சொல்லுவோம். Here we have unpaired electrons, so high spin complex. And what about this inner or outer sphere? So look at this d orbital, children. If d orbital come before sp3, it is said to be inner sphere complex, and in this case d2 is outside sp3, so this is going to be outer sphere. If d2 is inside, then it is inner. Now it is sp3 after circle, so this is outer sphere complex. And what about the last category? Now tell me how many n represents number of unpaired electrons. So in this case 1, 2, 3, 4, 4 unpaired electrons we have. So substitute here 4. So 4 into 4 plus 2, which is equal to, so 4 into 6 root 24. So root 24 is going to be the spin magnetic moment value for this complex. So in this VBT, as we already said, we can calculate all these under VBT theory.